Kwanza tumewekwa kwa TV. Kazi yenye tunaanzanga ni tuna first stage na kuanga kuchonga miwa, tukitoa hizo particles, unatoa the dirty particles, miwa inakuwa clean. Ukishatoka hapo, miwa inaenda inaoshwa pale. Miwa ikishaoshwa pale mpaka ioshwe vizuri, rudi kamuliwe the next ndo. From there tunakuja kwa kukata. Tunakata hivi ndio mashine iweze kuingia. When it comes kutengeneza, tunaanzanga na ndimu. Unapelekisha ndimu, unarudi unafuatanisha na ginger. Thereafter unaweza add, kama kuna mtu anapenda turmeric, tunaongeza kuweka turmeric. Hizi zote zinapitia kwa mashini hapa. Ndio inakuwa kazi ya sugarcane squeezer. After this process zikishaingia hapa, kazi yetu ni kutoa, inakuja kwa kuseal. Na seal with the first one. Tunarudi tunaenda kwa second sealing. Sasa hiyo juice iko ready for use. Inakuwa ni kitu mzuri na ni kitu tamu. That's our sugarcane juice. Glass moja ni pesa ngapi? Kama hiyo tunauza 50 shillings. Okay. 50 shillings. Tunapack. Tuko na machupa pia tunapack. If you want in liters, well, we sell in liters. 1 liter goes for 100. Okay. So you need more liters. Kama ni 5 liters itakuwa cost ya 500 liters. Okay. Yeah, mbio. Unapatikana wapi? Mimi niko Nasha Plaza, back road, show number 2, store number 3, sorry. Nakuru County. Hapo ndio huwa nafanya kazi yangu ya sugarcane squeeze. Everything is natural na tuna deal on natural items. That's why we are using the sugar, lemon, ginger, turmeric. Sometimes we add even the pineapple, sometimes we add the aloe vera, we have the kitunguu saumu, all those things. Mbio. Haya. So we are dealing on natural items. Babambo, kuja unipelekea hii. Hii mashini inatumia stima? It's using stima. Inatumia stima. Haiwezi tumia nini? Baba mambo, nipelekee hii. Uko tayari? Iko. Wao wamegoja. Watinakazana kabisa. Yes. It's natural juice. We're dealing on natural items. Haraka. You must be clean kwa sababu hii ni chakula. Kazi inahitaji a lot of hygiene.
Sugarcane inasaidia nini ya kuosha figo. Lemon circulation ya damu inasaidia. Ginger it's an antibiotic. Saumu ni antibiotic. Ukitumia mananasi inasaidia kwa calcium. So na zote tunatumia natural. We don't use any seed. We use natural items. Natural items. Unataka nini? Kana kanini? Kana kanini? Magedire. We are going on a rush.